Kazowai vateereri, yadzoka zvakare timu yeSelf TV. Tinokuchingamdzai manherano takati tichinje programu yedu tiita manheru kuitira vamwe vabva kumabasa, vanhu vasisiri bhizi, vanhu vakagara vakatandara nemhuri, kuitira kuti zvatinenge tichitaurirana tichidzidzisana vanhu vazvinzwire pamwe chete. Ini ndinoitwa Monica kunze kweguta, ndiri host wenyu, ndiri kuno kuCalgary, ndiri kuintrodusa Tete Spiwe. Tete Spiwe, mhoresanai nevateereri. Kwaziva vateereri, ini ndinoitwa Spiwe Kachidza Mapfumo, ndiri kuno kuCalgary. I've been on this program quite a few times, tichingosharewo zvatinoziva nezvatinoona tingaenderere mberi sei tichiedza kuongorora nyaya dziri muupenyu hwedu, dzimwe nguva dzatisingatauriwo neday to day basis, asi zvakagara zviripo asi tinenge tisingazvitauri. Saka tinotenda Monica nekuta put together people vanoita share my ideas. Nobody is an expert, but we bring in a lot of knowledge, experiences, lived experiences, nezvinhu zvatakangoona kuti tichikura, nematopics anenge ari pano apa anoiswa naMiss Kunzekuta. Thank you. Tatenda chaizvo mukoma Ken Bumira, mungachingamidza here nevateereri venyu. Thank you for having me, Sister Monica. Ndinofara chose kuva pachirongwa mauro wano kuvateereri, ndinoti lichoni njani. Those that speak French, Sababihan. Those that speak English, how are you doing? Thank you for joining us tonight. I'm really excited to be part of this. Mofaro mukuru kusanganiswa pachirongwa nasisi vedu vanotida zvikuru vanotitendera kuva pano mauro wano. Tatenda. Tichipedzisira naPastor Pezi, Happy New Year. Tikufara kukuonai, chingamdzanai nevateereri venyu. Happy New Year. Yaindonzi Pezi, ndiri mufundisi kuno kuTexas. Ndinofara kuva pano to be part of the team, like our sisters said, you know, we are not the experts, but tunongo share my ideas that zvatakaona zvatakanzwawo, saka ndozvachango tauro panapa kuti maybe zvingangobatsira umwe munhu ari somewhere. But thank you so much for having me. Tinotenda. Musoro wenyaya yedu nhasi unoti Chenga Ose Manhanga, kuna risina mhodzi. Nyaya iri kubudikidza nekuti zvona tinoona vamwe vabereki vachida mwana mumwe chete kupfuura vamwe vana, iye pamwe munhu ane vana vake 6 kana 3 kana 2 chaizvo, zvokuti anenge achida mwana mumwe chete kupfuura vamwe. Zvinoita kuti izvo pave mugare mumba mune mhiri zhonga, asi tikuda kuti tionesane kuti zvine ramangwana rakaita sei zvinhu izvi kana mubereki ari kutanga ndiye kurakidza kuti uyu ndewangu uyu. Vamwe vachiona ini nechida kubvunza mubvunzo. Kana ivo vakavabereka vari 4, kana uchida mwana 1, vamwe vacho uri kuda kuti vadiwe nani. Tete Spiwe, mungatiudzawo here kuti maonero enyu akamira sei panyaya iyoyi? Nyaya iyi inonetsa chaizvo ngekuti tinoiona mumhuri dzedu nevagarisani vedu vatinenge tinawo neshamwari dzedu vanorakidza iyoyo, vanoita exhibit tendencies choosing one child, vamwe vana varipo, and zvinotangira vachiri vadiki kudaro. Iwe usamudaro kani, musadaro mwana, aiwa musadaro, endai munochera mvura, nhingi ngaasare, Abigail ngaagasare, ngaagare, anorwara nechii chacho. And munhu anokura achiitwa kudaro, achifuridzirwa kudaro. And zvinozonetsa kana mangwana vana vakura wakadaro, ngekuti vabereki vanenge vatoita instill that kasense kekuti uyu ari better than the other one, and ari better than inini. And andifunga kuti chinhu chinofanira kukurudzirwa ichocho ngekuti zvinokoza maproblems vana vari vana vadiki. Dzimwe nguva vanoita internalize that negativity yekuti I'm less than the other kids.
and zvinozoita worse, and ndinonyanya kuzviona zvangu kune vanhu vanenge vama young adults or vana varoora kana kuti varoorwa zvezvi. Mumwe anobva aroorwa maini nyaya inenge iri pamuromo chete, tanga tiri kubhorodhero pamainingi, aiwa kwasaningi, always vachingotaura kudaro. Kana vana vekubhorodhero vauya kuzoona gogo vanonzi ena munobata huku, aiwa Abigail, aiwa anozvigona here, vanozvigona here vana izvozvo, vachitaura zvinhu zvakadaro, vamwe vana vachinzwa. Saka what does that mean? What does it even mean kune grandchildren kana vamwe vanawo wakaroorwa anenge asina kuroorwa zvakati gara kubhorodhero kunorehwa iko kunonge kutinonzi kubhorodhero vakuboezisa havana zita. Saka zvinhu zvakadaro tinozviona every day. And dzimwe nguva tine blind because ndiye muzukuru mudiki. That is not the point, because when you look at the bigger picture here, it's a sense of these are better than, these they better, these kids vari nani kupfuura vana vamainini wachona. Handifunga kuti chinhu chinofanira kukurudzirwa ngekuti maparents anoita zvinhu zvakadaro ngatitseurei vanhu vasati varasika zviyezvi. Kana muchigara kana ari mai guru kana chicha, kuwadaidza pasaidi muchivatseura kuti hazvina kunaka ngekuti mangwana zvichazocreata relationship isiri right kune vana, kune vazukuru, vana venyu nevazukuru venyu. Hazvimirire ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Ndoda kuunza Pastor Pezi, ndabva ndafunga zvemubhaibheri chaizvo. Panenge zvinobva zvazoita sekunge uye anga achiramba achidiwa, zvoita sekunge ndo panobva pazongoenda mablessings. Ndiye ari kubva aita like, ndiye ari kubva adii, ndiye ari kubva adii, nekuti ari kukura achitori neconfidence. So zvinozoita sekunge ndo kwakuenda mablessings ese, asi kudiwa kwaari kuitwa, rudo rwaari kupiwa ndo ruri kumupa confidence, self esteem nezvese. Ava vamwe ava vari kufunga less than yataurwa naantispiwe, not nekuti panenge pane chakashota pavari, asi nekuti first contact anove ndiye akamuita usher into the world, ndiye ari kutanga futi kuramba aine nhongwa pamusoro pemwana. Pastor Pezi, mungatipo here pfungwa dzenyu ipapo? Yeah, mukanyatsopatarisha, thank you for ningrini antispiwe zvamataura, but also mukatarisa semubvunzo wamataura mubhaibheri, especially vanhu vanovhiringika kana vaona kuti even the Bible kune places yatinoona kuti uyu akazodiwa kukunda uyu manje. But mukatarisa zvinoita Mwari, muchaona kuti even pana Jacob aida Rachel kukunda Leah, asi Jesu akazobarikira through Leah wacho, aisadiwa nani na Jacob. So then futi muchazoona kuti pana Isaac, Bible inoti Mwari akati Jacob have I loved and Esau have I hated. But munofana kunzwa kuti translations acho anoreva kuti chi, and the interpretation yacho inoreva kuti chi, because pane nyaya dzimwe mafundisiro anoti anga ari marevelations akaitika ipapo, but zvanga zvisingareve directly to the human being. It was talking about something that God was trying to reveal, but isusu tikainterpreta manje atizoenda ikoko. But toda kuona kuti chinoitisa kakawanda kuti vanhu vade uyu mwana kukunda uyu chi. Muchaona kuti maybe mumwe mwana anonzwisisa baba wake, and baba wake vanozofarira like mukatedzera Isaac aifarira Esau, amai vaifarira Jacob. But futi amai kuinza neBhaibheri vanga vaudzwa something naMwari kuti uyu mudiki uyu ndo achave pamusoro, uyu mukuru wacho uyu will save the younger one. Saka vanga vaine information. But futi kuna Isaac aitera murau wanga uripo pavana vaIsrael kuti first born ndo anga ine ma birth rights, anga ine double portion. Saka iye, as far as he was concerned, he was just going to do what
he knew best that inini uyu firstborn ndo anotora inheritance yake in double portion, and then vese vasara vanenge vachimutera. Saka so, but what I'm trying to establish manje so usually there are things that cause the biases. Mumwe mwana unenge uchinzwana naye, mumwe mwana unomupa zita, ukamupa zita manje wakumfarira pane vana vese, because anokufungisa amai vako vakashaya, ukazopakazozvarwa uyu manje ukabva wamupa zita raamai. Saka hausi kuona uyu mwana uyu, uri kuona amai vari mumwana uyu, kana kuti uri kuona zita rawakapa mwana uyu because of amai. Saka zvinokoza mabiasnesses. Saka ndo zvinhu zvatofanira kuongorora manje kuti so now that we have some of this information that our forefathers didn't have, how can we rectify, how can we correct these things so that now we can simply say we are aware that I can do these things without knowing kuti so ndiri kuuraya mumwe wacho asingazivi, kana kuti ndiri kukonzera kuti pave enmity between this one and this one. Mukaona Jacob and Esau, they ended up being enemies because baba vaifarira Esau, amai vaifarira Jacob. Chisvosvo chaizvo. Apa kuzotokanganwa kuti pachaita ava ndo vana vangu vandinavo tomboti vairi kana vatatu. Ndo vana vangu vandinavo chete. Ndikaona chinondiwana ndikaguma ndisisipo. Vana ava ndidzo hama nehama. Zvino iwo ukasafunga zviri mberi ndopo pazvinozonokanganisa. Mukoma Kenny. Vairava vanyatsodzikisa gejo. Ndanzwa Sister Spiwa vachitaura kuti hanzi kana vegorodhe vasvika vanobatwa zvakanaka zvemhando yepamusoro, kana vekuchitungwiza vasvika vanonzi arega vaite zvavanoita, vanyatsobatwa zvakanaka. Namukoma vataura avo mufundisi wedu amatipinza chechi Mwari akuitirei zvakanaka. Pane mapoints amataura anoda kuedza kudzokera pachikonzero chinoita kuti mubereki azopedzisira oita kunge anoda mumwe mwana kudarika mumwe mwana. Ndoda kupa mufananidzo wemwana anenge achirwara. We have two children. The other one is sickly. The other one is in good health. Chances are the parent would focus a lot on the sickling one. And these are actually perfect examples that I know within families that are close to me, that I've seen that over time, that care just continues even up until somebody becomes an adult. So there's a reason. Pane mudzi unokonzera izvozvo. Mufundisi wedu abva taura kuti mumwe mwana anenge ane obedience. Mumwe mwana carries himself with respect. Mumwe mwana akadanwa kamwe anobva amhanya kumubereki. Mumwe mwana akatumwa anenge achingokoma akiridza tsamwa. Zvidiki izvozvi zvinenge zvichiitika zvinogona kukonzera kuti mubereki ushayewo rudo rwakakwana kune mumwe mwana compared kune mumwe mwana. Saka I guess what I'm trying to say is that it comes back to children as well. And this is zvakanaka mubereki wega unofanira kuda vana vako zvakafanana. Vabereki makateerera maoro wano hakuna kuvanisarura pavana venyu, asi tinoziva kuti pane zvimwe zvinokonzera kuti mupedzisire moda vamwe vana kudarika vamwe vana. Asi edzai kuvabata vose zvakanaka. Tati obedience, tikati respect, tikati mwana gonanga ane urwere, tikati mwana gonanga achiteerera zvikuru kwazvo. Saka zvinokonzera futi kuti mubereki ave nekamweya ikakaka kanenge kekusarura, asi kaine rudo mukati rwakadarika rwakapetwa kune mumwe mwana kudarika mumwe mwana. Point yamataura yekuti panogona kunge paine umwe mwana anenge aine urwere, and then izvoita kuti vabereki vapaye more attention kumwana iyoyo. Ndinofunga kuti zvinenge zvakanaka kuti vagarise vana pasi vovatsanangurira kuti izvona the reason why yazviri kubva zvaita sekunge tiri kuspenda more time nawo izvi kuita sekunge tiri kumuda kupfuura madiro atinokuita imi, nyaya yekuti uyu haasi kunzwa zvakanaka. Saka ngatibatsiranei, but even though vari kuspenda time neuyu, zvinenge zvakangonakawo kuti mubereki angoitawo kana kuti one afternoon zvayo yaanotora the other child oti takumboenda mumagrosa tiri vairi,
mwana oziva kuti izvona panotombowanikwa nguva yandinomboita 1 to 1 1 on 1 chaizvo tingori ini nemubereki wangu tiri vairi, even kungoenda for a walk chaizvo. Iyoyo nguva iyoyo inenge yakakosha, inoita kuti azive kuti hongu zvinotoita kuti izvona naye anzwirewo mumwe wake tsitsi. Asi zvikasadaro manje hagone kunzwa tsitsi zviya anotanga kudevelopa resentment towards ari kurwara uyu. Wakucreatera chii? Mwana wako ari vulnerable animosity nevamwe vana vari mumba. Tete Spiwe mungadere kutaura something? Chanachida kutaura ndechekuti munoona tiri kutaura ma-parents who are like wemazuva ano. If we look back, vana nambuya vedu vaita vana 10, 12. And I don't know kuti zvanga zviri very common here kuti vanoda mwana uyu mwana havadi. They had very little, but vaikwanisa kuraisa vana vavo vari mhuri, vamhuri meaning everybody was in the mix. Zvinenge zvichitaurwa zvepamba ipapo kana zvinenge zvichiitwa ipapo zvinenge zvichiitwa nevana vese vanoita. Izvi zviri kuda kuita too much yekuti uyu anobva anyanya kunzi ndiye chaiye, uyu anobva neglectwa. I think it's I can't say a new phenomenon, but I think more common generation yedu isisu going down, because kudhara ubuntu hwedu hwanga husingabvumize izvozvo. Zvanga zvisingatomboitika because vanhu vanga vane vana vakawanda. Zvino mumba munorara vana, umwe ndo munorara vasikana, umwe ndo munorara vakomana. Kana vana vakuenda kumunda vasikana vari kuenda kunoita sakati vakomana. That's how our culture was. And so it didn't have these loopholes ekuti mumwe mwana anodiwa steri. Akanyanya kudiwa akaitwa sei ungasikora wakabereka mwana ari 9 years vamwe vachimhanya kuenda kumombe. It wasn't like that. It was not like that. But now it's all this little favoritism. Mumwe atengerwa iPhone, mumwe atengerwa phone yangu yakafa or whatever. I'm going to sort it out next time kana ndabhadhara. I think it's more common with maybe my younger generation. I don't know what to call younger generation because I don't know where to put myself in. But when we think back of how we were when our parents were raised, I doubt kuti zvanga zviri too common and too obvious like zvava iye zvinezvi. Mukoma Pastor Pezi, mungadere kupindura zvekutaurwa naTete Spiwe? Yeah, ndaida kudzokorera paningirini pataurwa na mukoma Kenya kuti vanga vachirefera zvataura na Spiwe about ndoda kudzokera paipa sensei ndaenda pataurwa na Spiwe kuti kune munhu ari within the family. Talk about the extended family, right? Vamwe vanenge vachibva lese kuBorodale, vamwe vanenge vachibva kuChitungwisi. And muchaona kuti kana maita manje tinoita ma-WhatsApp groups. Ma-WhatsApp groups aya kunenge kune mafamilies akasiyana-siyana nange ari pa-family group. Muchanzwa kune mwe family ndikakupa example inini kunobva adzimai wangu ndakapinzwa pagroup ipapo. But kune mama families ekuti kunenge kune ma-lawyers, ma-economist, maningiri vese vai. Saka kana vachitaura ivava munhu wese anofanira kuteerera. That's a different way. Hapana manje baba vanofevherawo kana kuti isusu pachedu murikone vakati family ikataura munhu patori nemajaji mufamily macho vakataura munhu wese anoteerera. But kuno vamwe vanenge vachitaura mapoints anenge aine weight unonasonzwa kuti munhu ari kutaura zvine musoro chaizvo asi because haasi kubva kufamily ine respect havateereri zvaanotaura. Saka manje tikadzokera even pafamily level muchaona kuti how can we begin to bring it back pafamily level kuti even mumba these days like kana muno muAmerica muchaona kuti ndikataura ndine vana vasikana vairi ndikataura navo
ndikaona kuti vari kunditi ndara hapana zvaunoziva iwewe manje isusu tiri advanced maona ka ndichatanga kuti okay manje pane aiwa vatu manje wandinoudza ndo wandinotaura naye uyu asingateereri zvandinotaura futi ka ndotanga manje kumudownplay oneni but ndenge ndisingazvizivi ndenge chiti uyu ndakutya manje kuti anonditsa kuti ndishatirwe ndikungotaura chete pamarealities anenge aripo ekuti ndikamutaurira iye anongokuti hayi umudhara iwewe uri old fashion iwewe mudhara uri pafacebook isusu tiri painstagram tiri advanced hatiite zvinhu zvekudhara tiri patwitter tiri pachichichi saka inini manje ndotanga kureacta but ndisingazvizivi I start pulling away from her ndotanga kufevhera uyu manje uyu anoteerera zvandinotaura anoita zvandinotaura but as a parent manje ndasvika padiscussion manje padare panapa ndinofanira kuzviadjusta manje ndega kuti aiwa but ini zvandinoita izvi kanji I'm not supposed to be that way because if I let it grow it's going to build me up and lead me to a certain area ndogona kusvika papoint yekuti kana akaita problem handimubatsiri muri kuona zvinotaura saka manje pane zvino ka muchaona kana the fact that we've moved to the US or in Canada, you find that the way we look at issues now is different. Just look at a drama program like from Zim. You find that the way they act in the program, you find that pane element you could downplay abantu. Chidakwa ichi. How you apana zvano itauri. You know, our language has been molded in such a way that now we get surprised when we hear those things. But how can we get back? Because now that is the root of most of these problems. Kana munhu achikanganisa atina positive way yekudzokera kuno uyo munhu kuti titaure naye in a positive way. Isusu tinobva takuudza ipapo. You know, it reminds me of, sorry if I digress, it reminds me of my mother. My mother vanga vasina shortcut. Vaiti vakaona chinhu, even to my friends. Pane shamari yangu watinoziva takakura naye takaenda naye kuchikoro everything. Saka he's got a slightly big head. Saka isusu tinoziva kuti he's got a big head but hatitauri. But akauya kumba one day auya nekamwana kake. Amai vangu vanga vari panze. Vakati, mwana wako uyu? Ndaona musoro chete. You know. So my mom she was just like Saka, that's how she was. But when you sit down with her, you call that my mama musoro magic. Then she'll be like, the kanya. I think I'm saying that to say there is room for our people if we tell them, is not what you can do. So if you treat me like this, my culture does not allow me to answer back. But in Canada, what's you? Don't go to see. Then I walk away and I stay wherever I want to stay because I don't want to react, you know, to you adults. Ndanganchida kudzoka paya pamati mwana kana ari kuita rude kana asiri kukuteererai pamwe munozoguma makuti makuwithdrawa manje. Mazotaura kuti izvona pamwe munenge musiri kuzviona. Zvinenge zvakuitika pa ndezvekuti attitude yemwana manje ndo yakuto-directa mubereki. Behavior yekuita manje. And then mwana anozoguma kutonga mubereki nekutonga vamwe vana nekutotonga mhuri yese. Akasanzi uyogara apa akashamwari ngatitaurirane because kuri kuenda zvinhu kudonyangara. Zvinhu zvakananga hakusiriko. Saka itori challenge, but I'm happy kuti there's an awareness yamuri kutaura. Pane awareness manje through kuona ma-programs kudzidza nekutoti nemabasa atakutoita achona kuti kana uri kupa munhu counseling uri kutoona kuti dambudziko riri kubva pakuti ukada kuti utaure nemunhu nyaya ari kungodzoka oti my brother woti kana brother wacho akamboita sei unozoidzosera nyaya inonodzoka ukanyatsobvunzisisa uchikansela paya
unozotodzoka uchiona kuti nyaya haisi yabrother, nyaya ndeyababa. Baba ndo vaiti brother vamutengera chinyowani, uyu vamuti piwa mahand downs. Brother vaenda naye kuholiday or for a drive, uyu vamuti enda kumombe. Brother vaita soisoso naye, uyu vamuti enda kumusha kuholiday. Ava vamwe vachisara, umwongonzi ndiye ari kufanira kustadha, ndiye ari kufanira kudii. Saka unozozviona kana wakuchitaura. Saka awareness neexposure zvese nemabasa edu ari kutidzidzisa zvakawanda. Tete Steve. Asi ndinoda kubvunza kuti zvinenge zvambobvira papi kuti munhu aite mweya wakadaro nevana. I can understand kana vana vama young adults vakura kuti izvotanga chimbotaura kuti vekuborodhi anoda. I think chinhu chinonetsa pakapaka nyaya yekuti to be too impressed nezvinhu zviri material. I think a lot of times ndizvo zvinolida kuti zvidaro with my young adults. But chandisinganzwisisa kuti zvinodaro sei kana vana vachikura vari vana vadiki and making a decision that I like this child better than the other. They are kids, right? And they are yours, right? They are yours. And I don't know. I only had one child, so I didn't have the opportunity. So, I just was stuck with that one person, right? And growing up, Makawanda, Vana 4, Vana 5, Vana 6, a parent does that. I think it's a problem with the parent. There is definitely something is not quite okay. Chinopakuti munhu aite like that, achita make such stupid choices with your own children. Zvinenge zvamboita sei, could it be something that happened to them? Because now that akuziva kuti trauma dzakamira sei ka mwenguva ati kana usati uri knowledgeable kuti kune chinhu chinonzi trauma, something that could have happened way back which causes people to react that way as they grow older. It could be that, because I still don't quite understand how a parent can be like that with young children growing up, where you choose the other one against the other one. How? Chichi no pakudana. Nkoma Kenny. Ameno zamakambotsanga naona. Rega indingo sekambijara. Papoeta daro na sisispiwa hapo. Nditi Mwana anogona akafanira baba vanenge vachishungurudza mai vakatarisa mwana vanobva baba. Ndanga ndichida kuzama kupatsanura the intentional and the unintended. Unintentional. Ekuti a parent shows animosity or intentionally antagonize another child. Just for the sake of doing that. Positive ambereki wekuti unintentionally does certain actions dzekuti dzinopedzera dzoita kunge rudo rwakawandira kune mumwe mwana kudarika mumwe mwana. Saka ava vairi vakatosiyana. Uyu wekutanga wandataura weanimosity wekungoda kushungurudza kusasika mumwe mwana, kutambudza anderika. Uya atodawo vakuru vekereke aturike maoko pamusoro nekuti arikundikana nenzira yakatosiyana. Uya anoda kunamatirwawo mweya uri pari iwoyo uri kukonzera izvozvo uende. But uyu wandataura wepiri wekunzi unintended, uyu anenge achingo zvinenge zvichingoitawo zvinongosanganisira zvakafanana nekuti baba vangu inini pakaitika something, pane vakomana vairi vaitariswa kunzi ndivo vanenge vakonzera chaitika nokuda kwemaprevious. Handichataura hangu kuti vairava ndevapi, asi mumwe vairava ndinenge ndanga ndiri pakati pavo, nokuti mubereki akashandisa katrack record kekuti akambodai apa akazodai apa, ndofunga ndozvaazoita zvozokonzera kuti vamwe vana vaone sokunge mubereki ari kuda vamwe vana kudarika vamwe vana. Saka tipatsanure vairava ane mweya wakaipa ari kuda vakuru vekereke nouyo ari kukundikanawo semubereki. Zvakanaka. Pane vari kuti zvona
It would be fantastic to expect vabereki kuti vade vana zvakafanana asi hazvisi realistic. Munoti kudii, Pastor Pes? Yeah, I think I agree partly because mukaona discussion yatiri kuita iyo iyi kai tiri kuitira tiri kunoko because isusu takuona izvi zvinhu in a different way. But mukadzokera kumushaka zvichiri same, zvichiri pa same level. Vanhu vakafarira uyu mwana zvatoitika kudhara, anongofarirwa kuti uyu ndo wandinofarira, hapana chinochinja unless zvinhu zvikaitika. But to be able to kuti vana vanofarirwa the same way, because ndakaona even up to date ndikataura na sisi vangu, ndine one sister we're very close, you know, anondibvunza kuti so ungori ne vana vasikana 2 anzi ndikati saka iye achiri ne anofunga kuti so ini ndofanira kuita mwana mukomana because ndine vana vasikana. Saka kunewo vamwe vanhu maybe somewhere vakandiona ndine vana vasikana vairi vanofunga kuti dai aita mukomana dai afara. But vanenge vasingazivi kuti inini ivo vaina vasikana vairi ndakatofara navo, ndakatopedza nazvo. Saka dzimwe nguva ndinoudza vanhu vakandidzoka mukomana achari, ndikati ndakatorasa mapassword, ndichatotsvagoma handizive pandakaisa mapassword acho. Ndikazovawanawo maybe ndonowanawo mwana mukomana. But pari zvino ndakangozvidzidzisa ndega kuti ndikada kuti ndizviongorore, because system yakudhara yaindi-expecta nini kuti ndiwe nemwana mukomana. But manje ndatoona kuti zvakatochinja kudhara, zvinhu zvaisaitwa nevasikana zvakuitwa manje. Saka manje ndofanira kungoona chete kuti ko zita rangu richaenda sei. Ndakaona one of our friend ari kuMaine, she's a lawyer, mwana wake anotoziva kuti inini ndine zita rekwaamai nerekwababa, anotomhanya anawo 2 mazita. Ndozvatakaudzwana kuti newo ukangodzidzawo unoti kana mwana wako kana waroorwa ukaita mwana unoisiwo zita rako ipapo rinyatsozikanwa. That's how we're going to feather our name. Achati mwana wokwanhingi nekwanhingi. Saka manje it's not a big deal. But going back to that question, it's very difficult to say, especially to munhu anenge asiri exposed, kuti pacha balance wairi kuti 50-50 yacho inouya sei. Munhu anogona kungozvionesa kunge zvaita 50-50, but pasi pemunhu anenge achigoti aiwa iri zita iri izita raambuya vangu vaindifarira vaive vakandirera, saka ndakazoripa uyu mwana. That's why mwana ndichimuda. Saka uyu haazomacha because uyu atori nehistory yake yaakatakura. Saka balance yacho inonetsa to strike a balance. Iyoyo inyaya inonetsa. Asi hazviite here kuti even munhu uine wauri kuda uchizviziva mumwoyo mako, asi uchiedza nepese paunogona kuti vanavo varakidze kuti uri kuvapa equal opportunities, equal chances, uchispenda navo. Jesu anozoti anozoenda further, akaona kuti ndizvibalansika vanhu vaingodanana vemufamily vega vega. Saka Jesu akazoti love your neighbor, even love your enemy. Saka kungo love ngiri family member it's easy, but Jesu akazoti aiwa ndoda kunyatsoonesa manje kuti vanhu ndiri kuati manje love your enemy. Apa enemy papa unotofanira kutofunga twice kuti apa manje ndofanira kutostretcha, because kwangu ukanditi love your brother, same blood. Saka it's easy ukundogona ngoti apa ndepangu apa. But manje ukanzi love your neighbor, manje unotofanira kutofunga zvinoitwa enemy wako kuti ndinozvita sei, to love your enemies. Saka ndozvatutaura papa kuti manje how do we overcome this? Maybe the enemy watukutaura is within you, kuti you are divided between your 2 children, your own very children, same blood, but unofarira one kukunda mumwe. Muchanzwa naivo vana vacho vanototaura kuti baba munofarira uyu kukunda uyu. Unoti pa birthday pai ini makanditengera pen
uyu mukamutengera bhasikoro. Saka vanobva vaona, but does that mean that maybe uyu anga ane need yekuti aenda kuchikoro kure, aida bhasikoro, iwewe waida mapeni ekunyoresa kuchikoro because wanga uri pamba. Saka izvozvo zvinofana zvinonetsa kuzvibalance. Zvinoda tsananguro. Zvinoda tsananguro. Naipo pamataura kuti izvona vanobvunza kuti saka uchaita rini mwana mukomana. Kureva kuti dzakatowanda mhuri dzinenge dzakatoti mwana wemusikana tiri ma-right off. And yet mukada kuzvitarisisa mazuva anaya. Handi zvinonzi izvo akaroorwa kwanhingi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti varume ndo vari kuroriwa. Because ndo vari kuenda vonochengeta. Saka ndizvo kuti hanzi ndakakuroora. Imi ndimi muri kuroriwa. Because kazhinji kachona zvamunozoguma makuitira vabereki venyu zvatove zvishoma. Kupfuura zvamuri kuitira ambuya natezvara. Saka kureva kuti izvona musikana yanga achinzi musikana dai paita mwana mukomana vazive zvavo kuti kana vari kubereka mwana mukomana vari kumuzvarira kuti aende kunodi kunororiwa. Tetesipiwe. I think your topic daring is daring as well because it's loaded on its own. It needs a whole full program, right? Vana vedu choosing who vana vako mumwe mwana anodiwa vamwe mwana vasingadiwa. Ndakatifunga hangu kuti dzimweni dzenguva parents ari kufarira uyu mwana uyu, maybe not the other one. You mentioned kuti dzimwe nguva mwana anenge ane a special need kana kuti anorwara or whatever. So really I'm not so sure that is the same thing we're talking about here, because kind of in a situation like that, it's quite clear that every member of the family should pay more attention to the child and more need than the other one. I'll give an example. In when I was my parents and my two brothers, and for 10 years they didn't have any other children. You know, they were trying and nothing happened. And then I was born. So my two brothers would say, I'm not a spirit. Obviously, and I needed more care than anybody else. But I don't think that was ever said because everybody was just happy and excited to have a child. So that's a different kind of situation. But what I'm trying to say is, and one child could get more attention, which is not the same as what we're talking about here. When a child is clearly you cannot say neglect was really obvious. Almost the same age. No problem. But situations, it can be explained why more attention is given to another child. That's understandable. But Vana, Mari 6, Mari 5, and then clearly they all want to think about the same thing. They all want the same attention. But Mumano, we are going to Musha, because I don't quite understand how that can be, and really it should not be encouraged because obviously there is some animosity never now. Animosity to develop and inoramba ichiita festa kusvikira vana vaya vatove varume vakuru nevakadzi vakuru. And unfortunately inozoguma yakuti vana vaya avawirirane, vana vevana vavo avawirirane, and you'd find kuti kana ndimbuya kana ndisekuru vana ve angari favorite uya vanonoita futi chi vanonoita futi ma favorite. Munhu otadza kuona kuti iya inonzi legacy yae unintentionally ndaiwondonga because uri kusiya mhuri isingawirirani. Nkoma Ken yakabuda apa kanofadza uye kanogumbura zvakare ukakatarisa nerimwe rutivi.
asi regai nditi mwanasikana anochengeta. Ambuya vangu vaigara vachidaro, ndakatozviona pana namainini vangu chokwadi vanochengeta. Ndakamboshungurudzwa nenyaya yataurwa namufundisi kunzi hanzi vana vasikana mumwe wakasvika wakakwazisa sawira wangu wandakamira naye zvakanzi ava ndo vanonzi varuma. Sawira wangu anga vabatsirwa nemwana mukomana. Ine nevasikana vangu ndakangoramba ndakabata maoko handina kutombokwaziswa. Saka kushungurudzwa uku ndinokuziva, asi Mwari wakazonditendera zvangu kuva nemukomana. Asi maonero angu ndeyekuti vana vese vana, whether mukomana kana musikana, vana ipfungwa yakare yekuti mwana mukomana ndiye akakosha kudarika mwana musikana. Aiwa, hatitombodaro. Ndanga ndichida kungotaura something that I devised with my children. I've got 4 children, 3 girls and 1 boy, right? I try to take walks with my children, either separately. I can go with my son, go with my other daughter, my 9-year-old and my 15-year-old, separately, just so that I get to hear them. My son will speak things that I'll be like, I don't know what he's thinking, but at least he appreciates that I'm taking a walk with him. So that equalizing and making sure that at least my ask to the parents that are listening tonight, yedzaine pose pamunogona kuva nenguva, whether chidambu zvishoma zvema-minutes, kuva nevana venyu vachinzwawo pfungwa dzenyu, muchinzwawo mafungiro avo, nekuti vangava vadiki asi vanoona uye vanonzwa nekunzwisisa. Tikapotsa ipapapa ndo panozobuda kunzi mubereki anofevhera uyu anofevhera. Ndichitaura ndichirangarira makore mama akambopfuura, ndakatozombozvitswinyirwa nzeve izvozvo zvekuti apa maita fevha. Handitaura wanaitaura naye ndiani, asi ndakanzi ndakatsinirwa nzeve nza hautaure kudaro kune munhu mukuru. Saka vaberekedzai kwamuri ikoko nepamunogona kuwana nguva nevana venyu. Good point. Asitapezi. Yeah, inini ndichakureferawo kuna pamwe sisi vanonzi Monica kunzi kweguta. Vakanyora bhuku re-Untold Stories of Resilience. Kuti maybe ndo patinofanira kutorova imwe engo manje yekutaridza kuti kune vana vakawanda kuAfrica vakaenda through izvi zvinhu. But the problem yekuAfrica ndeyekuti hatina mukana wekuzvitaura kuti izvi ndo zvandakaona ndichikura. Baba wangu vaisandifarira, amai vaisandifarira, waona, but ndaisataura like all of those years. Manje akura, but my parents vano expect futi kuti uye wacho wanga asingadiwe uye manje ndo anofanira, ndo aita mushe, ndo zvinoita Mwari, ndo anozoita mushe manje, otanga kunyatsowana basa rakanaka, otanga kudzokera manje kunovabatsira vai. Kune mastorizi akawanda atinonzwa ekuti uyu mwana uyu ainzi ucharara panze nhasi na stepmother wake, but manje baba mumba mweme vakashaya, vanhu vese mufamily vakashaya, pasara stepmother ne stepdaughter. But stepdaughter manje, even with the ningrini unfavoritism yanga iripo yeye, adzokera manje kumusha akubatsira amai vacho vaive vanga vasingamufariri. Saka but ndo zviri mulife yacho kuti Mwari dzimwe nguva anokuprovera nemunhu wewe wanga usingafariri. But maybe I don't know where I'm going, but ndikutaura kuti kana maparents vedu kana vabereki vedu vaziziva kuti izvi zvinhu zvikumberi azvizofamba azvizoenda the way that we think they will go. But if we have that mind yekuti uyu wacho wandiri kushora uyu ndo angazova anondibatsira, then we have to make sure that we can make those adjustments nokuchinja zvinhu pari zvinhu. Saka ndo nyaya tinofanira kudzokera tichiudza vanhu vedu kumusha mai kuti aiwa muchaona you have to be careful kuti munovareza vese vachiona kuti
pari fair. Even when you feel like you have a bias, towards this one, and we are umfari, but you panapa kana uchiwa pachekujga, wape chekujga chakafana. Usati umumune kanyama ka 1 ka piece, umumune nyama 4. Then vana vanokura vachiza, mune nyama ngani plate mangu mune 5, mangu mune 1. Anenge akura achida anozozitaura nyaya asvika paipo kuti inini ndakakura ndiri pa tight asi Mwari andinzwa. Saka manje that's why manje parents manje iwo havazotaure kune vanhu vepamusha kuti inini ndindaipa uyu 5, uyu manje unaipa 5 manje uyu ndo ari kushanda kumunda uko, uyu manje uyu ndo ari kumhiri kwemakunga wandaipa 1. Havazoitaura nyaya iyoyo manje, vanozongoti uyu akaenda haana nebasa nesu. But kana tazvigadzirisa manje tiri kugadzirisa musha wedu ende zvinhu zvichatifambira musha. Aiwa, maita basa chaizvo. Inonzi pachirungu profound. Ndafunga mufananidzo pamwe pandakanga ndichinyora one of the books, ndakakumbira munin'ina wangu, mwana wababa munini wangu, kuti unewo here memory nababa, because baba munini baba vedu vakashaya. Ndikati unewo here memory nababa, undiudzowo ndiri kuda kungo pane zvandiri kunyora mubhuku about him. Akanditi baba vaienda fishing nevakomana. Kufishing kuya vaiti umwe ari papapa, umwe ari papapa, umwe ari nechekoko. Voita time yekuenda vonomira pane uyuyu. Pavanenge vachifisha naye ndo pavanodiscussa naye ma-strengths nema-weaknesses ake and what he needs to work on. Vobva ipapo vouya pane mumwe apa votaura naye ma-strengths, ma-weaknesses and what he needs to work on. Saka hapana mwana ainzwa umwe mwana achicriticize. Zvochiuya pane mwana wamukoma wavo. Ndichigara kumba kwavo kana kuti ndikaenda kumba kwavo kuholiday, panonotanga time yekuenda kuchikoro. Ndichibvira kumba kwavo ndanga ndisingazo, vanga vasikafoneri mukoma wavo kuti zvikoro zvakuvhurwa, ndine mwana wako kunoko, chitumira fees mwana aite sei, aende kuchikoro. Vaingoti vachitambidza mwana wavo fees yekuboarding kwake, vachitambidza inini yangu fees yekuboarding, vachitambidza umwe mwana. Vanga vasikazofoneri futi mukoma wavo kuti mwana zvaakabva pana achienda kuchikoro. Yanga isikatombotaurirwa iyoyo. Ndiri pamba pavo ndaingono tiri ngori vamwe chete. Hapana aiti kana achitaura zvonzi uyo hasi wangu ndewababa mukuru, zvainzi ndiro dangwe redu, because ndiri dangwe rani. And so izvozvo zvakaita kuti ndikure ndine security yekuti handisi kuti kana ndiri kugara kwababa munini ndiri kubva ndanzwa kuti handisiwe pano. Whereas vamwe vanobva varamba vachiyeuchidza mwana, even wati iwewe ndiwe wati unzai mwana kunondichengeta. Kana usiri kumuchengeta mudzosere kuvabereki vake, panoti urambe uchimuyeuchidza kuti nini vangu vana vari pano, iwe wamutora because wati uri kuda kuti aite mwana wako, whether for 1 week, for 1 month, for 2 years. Saka ndezvimwewo zvinhu izvozvo zvokuti izvona unoita uchidzidza. Ipapo I learned something that I didn't know. I didn't know kuti baba munini ndo zvavaita sei, ndo zvavaita. But maholidays acho iwayo vaienda nesu kubasa kuti vanotidzidzisa pavanenge vari pabreak paya kuti vatidzidzise maths nechemistry. Taitonoswera kubasa todzoka navo kumba pasina mutsauko iwoyo. Saka mamwewo malessons andakadzidza pakuti chii saka tisingashandisi inzwi riya rekuti cousin riya hari-exist because hatina kuri-introducirwa between us and haritoshandi. Tetespyu ndanga ndichida kungoita wind up nekuti it's terrible kana maparents kuti tireze vana is investment, kuti vachazotiitira sei mangwana uye achazoti, because you don't know, like Pastor Pezzi said, you have no idea how it's going to be like. And also when you're raising children, they are not investment instruments yekuti ndodai ndozohedza against the inflation nekuzodai uyu ndode. It's not like that. When you raise children,
I think Zvataurwa Monica is very important. When you raise kids, you're raising your children. Marua ako. If you don't like children, don't make them. Because if you or just have one, hopefully you like that one. Kana usina capacity your love for children, and don't make them. Audi kuzaza imba uchiti uyo ndiye andinoda andinyaya kumuda vana uchitraumatize vana vako iwewe wawakabereka. Andifunga kuti zvinhu zvakanaka izvozvo zveshuwa. I'm a strong supporter here and vanoda kuita more children, many children. It's beautiful. And kana dai vari my extended vana sister yako my brothers and raise them, it's okay. But really to have children and select children who are 5-6 years old, vana uchitraumatize vana vachikura wakadaro, it's not right. It's just not right. If you can't do it and unemweya wakadaro, maybe you're just not cut out to be a parent. Really, you're not just cut out to be a parent. Family, vana gavagare pasi pese nemi muchitaura nawo uchiwa empower as much as you can, because they are yours. They are yours. If they grow up and they turn out to be the other one blooms much faster or better or whatever, as you just make children because you want them. So keep them together by raising families and being able to talk to them as a family. It's interesting because another platform we're talking about colorism. And a lot of women, there were like 60 women and two men who were there, but they were talking about colorism, how children grow up watching uyu mutema, uyu akanaka zvake but mutema, uyu mutsvuku, mutsvuku, those kind of things, they in your head, in your child, kuti ndino prefer because because I'm darker skinned then and they might not tell them like that, but those things, they stay with the child and they damage people's psyche. They damage the child's development and who they are as a person. You need to grow. Bantu need to grow up. What all the support they can. You should be proud of them. You look at them, my 2 girls, my 3 girls, or my 1 girl, my daughter, and whatever. It's very important because conscious of it. Tone it down. Izvi apa pamataura apa handisipiwe mukati vana vanokura vari traumatized. Ndizvo zvatiri kusangana nazvo either tikaenda kana kuti kumaseminars kumabasa ikokoko. You'd find kuti panogona kuitwa a discussion or a topic potosunga munhu ari kuma50-60 achichema kuti dambudziko nderei, inenge iripo patrauma ipapo, kuda ndopanenge pazobva aha moment yake kurealize kuti I am the way I am, handina kunyatsosununguka pane vamwe, handikurumidze kunetworka nevamwe zviri free because ndinenge ndakangosungikana. Kusungikana kwakabva kupi? Pakuzotrace kusungikana ndo matrauma amuchataura iwayo, zvinenge zvisina kunaka. Mukoma Kenny tokupai takuita tichinonanga mukuita unonzi kuita sei wind down. Wind down. Ndinongopfuura minute imwe chete ndichiti ndoda kundodzokera pana baba vamataura ava, sisi Monica, baba ava vekupai mari yeschool fees muchienda kuboarding. Ndinotondera ndichirava rimwe ramabhuku enyu ramakanyora. I think it's Chrysalis something. Ndimungayekutanga nechipira, I don't remember, but mweya wakadai uyu wekuti muri henyu mwana wamukoma kana munenyina asi maibatwa zvakafanana nevana vepamba apa, zvekuti hamuna kubvira mambofila kuti hamusivepo. Tikakwanisa kuita izvi kunemi vabereki makateerera mauro ano, tikakwanisa kuti chero asiri wenyu mwana wasisi mwana wamukoma momubata zvakanaka, Mwari wedenga anokurangarirai. Regai nditi baba mubikava, Mwari ngaavaropafadze zvikuru kwazvo kana vachiri vapenyu kana vasiri. Bless you so. Thank you so much. Takava nemalessons akawanda chaizvo atakadzidza kuna baba. Pastor Percy. Yeah, just to wind down or wind up, whichever.
ningirini isusu kuAfrica tofanira kuziva kuti zo role yatinotamba isusu as my parents is to raise our children nekuti zo kana vakaenda vakabva patinenge tiri vanenge vakadzidza zvinhu zvekuti zo kwese kwavanoenda vanokwanisa kuonesa resilience yacho yatiri kutaura iyoyo yekuti zo ukaona mwana asina kukudzwa zvakanaka anga aine favoritism yakawanda akauya kunoko anotadza kurarama because anenge aspoilwa manje akauya kunoko mabereki vanenge vachituma mari vachifunga kuti mwana ari kuchikoro iye mwana anenge achitotora mari iyeye achitoenda kumapati zvake achirova maduplicate yema results achivatumira vachifara vachituma mari mwana iye achingotamba nemari asingaendi nekuchikoro. But kana mwana akarerwa zvakanaka kumusha akauya kunoko anongosvika achingojoina achikwanisa kurarama. Saka ndo message yatinofanira kuvapa vanhu kumusha kuti so mwana kana atrainwa kuda vanhu kubalanswa pafamily kuti so kana ari mufamily that is treated the same way as the others akawanawo vamwe vanhu futi achakwanisa kufita in nekuadjusta nekukwanisa kuachiva zvinhu zvakawanda because anenge akakura akarerwa zvakanaka. Chiona chiri kumbonetsa but chiri kuvhaya. Muri kuchigona ndizvozvo chaitaura chinyanja nechiswahili panapa zvese zvinenge zvakanaka. Saka nyaya yedu zvainge iriyo Chenga Ose Manhanga hakuna risina mhodzi. Ndozvatinoda kuramba tichiyeuchidzana. Chenga Ose Manhanga hakuna risina mhodzi nekuti pamwe raunenge uchifunga kuti ndiro richazoita mushi kuda rinogona kunga rine parutivi pakaora zvobva zvazotadza kuenderera mberi. Iro riya rawanga uchirasira kuri rigova ndiro nhanga richaita sei richafidha richachengeta vanhu vese. Point yataurwa napastor Pezi yekuti mukasaspoila vana mukavarakidza rudo mukavarakidza respect because kana uri kuti umwe uri kumuda umwe hausi kumuda usafunga kuti wauri kuda achadzidza respect achadzidza disrespect from you yaari kuona uchiexposa kuvana ava vamwe vausiri kuda ava. And disrespect iyo ndo yachaenda nayo kupi kuAmerica manje. Asvika kuAmerica kuti achinofita mune vamwe anoita savaya baba vaya vatinoziva vanoti zvinhu zvikaita zvisina kumira zvakanaka vanokanda matoys ese out of the pram. Havachagona kuyanana nevamwe havagone kugarisana nevamwe yobva yaita bongozozo. Ndo vaya vanenge vakungochema chete kuti ndanzwai ndikagozonzwai asi havasi kuziva kuti malessons avakadzidzira vari kumba havana kudzidziswa kuremekedza vamwe havana kudzidziswa kuzviremekedza ivo. Ndosaka vachizoti mari yavapiwa iyaya vanhu vanoiparadza yese kumapati nekuzonyepera vabereki vacho futi nekuti vanenge vasina kumudzidzisa respect. Aiwa tatenda tikutenda Pastor Evangelist Nicole Chatikobo vangava nesu pano farai tinotenda nekuspenda time nesu nevamwe vese vanga vakateerera. Tosangana zvakare muchikamu chinoteera pano paSalve TV. Share yo video yedu kana maona mune zvinobatsira kuti ibatsirewo vamwe vanhu hama neshamwari. Tatenda.